Veel Mikkelsen niet het geval. Lijkt me niet helemaal tevreden met het resultaat hiermee. Maar nee, ja. Meer teleurstelling dat hij niet in 2 voor de green kon gaan. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, of misschien durft hij niet, hè? Ja, het is natuurlijk een anti-climax. Ik zou het natuurlijk zijn als Tiger er wel voor gaat en dan slaan we het water in. IJzer 5 voor Phil. Phil, de trail, kan hij het beslissen. Hij weet ook, als hij een birdie maakt, heeft hij een goede kans. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ja, zeg dat wel. Ai, ai, ai. In het zand. Ja, beter het zand dan het water, lijkt mij. Daar is echt geplukt. Ja. En geplukt. Hij zit aan de verkeerde kant zelfs van het water. In the bunker? In the bunker? He must have hit the wall and came back. Give him a break. Oké. Dan moet ik het 150. 60 minuten. Nu de spin en nu de spin. Mooie bal van Woods. Meter of 2. Zo meteen van de hal. Put voor birdie. Goede keuze dus om voor de lay-up te kiezen, Robert-Jan. En de put is inderdaad absoluut van 2,20 meter zo meteen. Dan Phil, wat kun je met die met het gebakken ei daar? Ja, dat is hij dat Come on! Je ziet nu dat hij plukt is. Maar ja, oké. Oh, wait, this is hazard. Het is heel. This is actually good. Het is veel minder. Het is veel lekker zijn. Het moet wel over het water. Ja, heeft een richel daar achter de hal. Metertje Als of ik 13. hier nog een beetje gebruik van kan maken. Ja, kijk, het is redelijk uphill, dat is het voordeel. Hoogte krijg je ook wel. Apart, hè? Het is echt Dat onwijs is het veel probleem punten. niet, maar je moet ook nog een klein beetje lengte hebben. Het is een meter of 13 naar de vlag. En ik verwacht een meter of 8 over het water. En dat is het moeilijke. Knap gespeeld hoor. Ho, 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 ho. Ai, 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 dit is jammer. En dan rolt hij daar het plateau af. Ja. Verder en verder weg van de hal. Heeft hij ongeveer dezelfde put als die zojuist had, maar die was real. Dat is het voordeel, dus hij weet de lijn, hij weet de snelheid. Dat scheelt. Maar voordeel Tiger Woods. Wel knap gespeeld hoor, dat is een mooie shot. Ik denk dat Tiger hem zo wel wat complimenten geeft. Kijk, de hoogte, dat knap hoor, dit is goed hoor. Ja, knap gedaan. Woods, having a hard time to see. Ik zit ook natuurlijk laten lezen hoort. Als het donker is het niet altijd makkelijk om die scherpe diepte te zien. Maar ja, hetzelfde probleem heeft zijn opponent.
outside. Ja, ondanks dat Phil misschien de hol niet zo heel goed ziet, laat hij de vlag niet bewaken. Goede lijn, maar niet de lengte. En dus heeft de Tiger de put om de match te winnen. Yeah, now I see more from up here. I see what you're saying, just gotta keep breaking that wedge. Exactly. Yeah, keep just barely outside the hole. Ja, barely outside the hole, zegt Joey. Het zal de langste put zijn, denk ik, van Boets die hij gemaakt heeft. Vandaag. 7 voet en 1 inch. Ah, goddammit. Nou ja, Jan Kees. Bijna 9 voet. Dat is 1 miljoen per voet. Zoiets. Dit voor de win, anders gaan we door naar de par 3. Zit een en dan mist hem aan de lage kant. En dat hartje van Tiger Woods zullen we toch nooit kunnen verwachten. Een put Nou ja, die niet in de buurt is eigenlijk. die niet in de buurt is. Oké. 22e hole. Ja, Tiger houdt uiteraard de eer. Nou, eens kijken of hij deze keer in de buurt kan komen van de green. Ziet er al enorm hoog op. Dit doet hij normaal nooit als hij met een wedge slaat. 9 meter, 8 meter, 7 meter. Dit beter. Dit is een goede bal van Tiger. Eindelijk zou je bijna zeggen. De derde keer. Yeah. Alright. All three of them now had a bad line. En dan het antwoord van Mickelson. Misschien heeft hij straks wel ongelooflijk veel spijt dat hij die put gegeven heeft aan Tiger. Maar ja, Ja, dat heeft hij dan zelf gedaan, hè? Ja. Put van Tiger 2,25 meter zometeen. Oh, kijk. Nou komen we bij het serieuze werk. Ja, dit is een mooie ballen. Nou, 2 birdies. Give. En nog een keer. Ja. Hier moet toch zeker 1 birdie uitkomen. Ja, misschien wel 2. En dan gaan we nog weer verder. Ja, give. Nee, alsjeblieft, jongens. Nou ja, hier lijken de hoeken inderdaad iets anders. Tiger is op 7 voet en 8 inch. Veel 1,25 meter. Ja, en die is op uphill. En van Tiger is downhill. Dus voordeel Mickelson. Tiger voor birdie. Nee. Left center, maar die put was nooit in de buurt van de lijn. Dus, veel Mickelson. 1,25 meter verwijderd van een cheque van 9 miljoen. Nee.
Hij weet het. Want deze is een echte. Nou ja, dit mag je niet missen. Nee. Het is ook heel. Maakt het. Het is voorbij. De 23e hal is Phil Mickelson 9 miljoen rijker. Hij klopt Tiger Woods met een birdie en dat is precies wat de heren wilden. In ieder geval niet verliezen met een bogey. Een birdie voor Phil Mickelson. En de match eindigt in het voordeel van Lefty. De 48-jarige speler uit San Diego maakt hier een birdie. Ja, wie zijn er nog het meest tevreden? Mickelson. De bookmakers. Hey bro, can you grab the flag, man? Do it if you can. Nee, jongen. Thanks, dude. Where's Aiden? Have you seen her? Right back here. Ja, zoals elke overwinning is de vlag voor de caddy. Dus die wordt eraf geschoft. De vlag van de laatste hole. De vierde extra hole brengt de beslissing, Robert-Jan. En het leek er zo op na 16 holes toen Phil 1-up was. Dat het snel afgelopen was. Maar ja, dat is matchplay. En dan is dit putje uiteindelijk voldoende voor Phil Mickelson om de match hier op Shadow Creek in Las Vegas te winnen. Een birdie is voldoende om Tiger Woods eronder te houden. Dit is een fijn hoor. Vandaag Arsenal tegen Tottenham. En Liverpool tegen Everton. Live op Ziggo Sport Select. Als maag of darmen geprikkeld zijn door kramp, maagpijn of een vol gevoel, dan kan de natuur je helpen met Iberogast. Iberogast is een voedingsmiddel met 9 geneeskrachtige kruiden en heeft wetenschappelijk bewezen werking voor effectieve verlichting van meerdere maag- en darmklachten. Iberogast, natuurlijk en effectief. Voor het moment dat telt. Een efficiënte, gladde en soepele scheerbeurt. Series 9, 7 en 5. Perfect en in beweging. Brown, design for what matters. De was. Je kan het ook anders doen. Met Ariel 3-in-1 Pots. Witte was. Pots. Vlekking Pots. Sportkleding Pots. Gekleurde was. Pots. Of je kan... Dus Ariel 3-in-1 Pots voor een buitengewoon schone was. Was jij al met Pots? Altijd buiten het bereik voor kinderen. Dit is Emma. Het matras met meerdere lagen. Dat perfect is afgestemd op elk type slaper. Alleen, samen, niet te zacht, niet te hard. Altijd precies goed. 100 nachten proefslaap. Emma matras. Bestel nu online. Ik was met Pots omdat ik het belangrijk vind dat mijn witte was ook wit blijft. Ariel 3-in-1 Pots. Was jij al met Pots? Altijd buiten het bereik voor kinderen. Laat je verrassen door de nieuwe Finlay Bitter Lemon en Finlay Tonic. Drink Finlay Puur, de lekkerste. Tijdens de fijnste tijd van het jaar.
beleef je de mooiste momenten samen met heerlijke Senseo koffie. Geniet nu extra van deze feestdagen met een Senseo cadeaupakket. Nu gratis bij aankoop van een Senseo apparaat. Tegen Spanje. Morgen. Live op Ziggo Sport Select. Thanks. Tada is the name of the range. I've been like long time forever when I started playing golf. I just want to keep everything the same thing, same spot that I've been going up, same place I've been working. I don't want to change anything. Keep it really simple. From the first game until now, it's been a long way. Sawadee-krap, and a very good afternoon. I'm delighted to be your MC for this auspicious and wonderful event as we celebrate and recognize one of the most famous golfers from Thailand, Mr. Kiradek Apibanrat. I think every kid who start golf, PGA Tour or winning the major or part of the PGA Tour was the biggest goal in the golf career. I worked so hard to be a part of PGA Tour, and then I feel like the dream just come true. Bangkok, Thailand is hardly the place you would expect to find the next PGA Tour star. In an ancient city of 8 million people, with traditions dating back centuries, what are the odds that one man would find his way onto golf's biggest stage? What are the odds? ภูมิใจครับบางทีเนี่ยผมก็อยู่คนเดียวนะครับหลังจากเช้าผมจะไปสนามได้เนี่ยผมจะอยู่ในออฟฟิศคนเดียวแล้วก็นั่งดูรูปของอาร์มสมัยเด็กๆก็คิดย้อนหลังกลับไปว่าจากตรงนั้นเราไม่ได้คิดว่าอาร์มถึงตรงนี้เลยแต่พอเดินมาขึ้นทางเนี่ยเราคิดมากกว่าอาร์มที่อยู่ตรงนี้อีกเพราะเราเห็นอะไรของอาร์มอีกเยอะแยะเลยที่เรายังไม่สามารถเอาอาร์มออกมาใช้ได้ Kiradek Apibanrat, or as his friends and family simply call him, Arm, Too much hands. is an outlier, a statistical anomaly. How else would you explain the story of a chubby little Thai boy who first learned the game from his father at his neighborhood driving range, finding his way onto the PGA Tour? I start from 8 years old, following my dad to the range. Then one day my dad just saying like, if you playing golf or you hit some balls, so I just grab the club and hit it straight away. First 2 shots I missed the ball. จะไปที่กอล์ฟเลยโดยตรงคืออาร์มเขาก็ตามคุณพ่อไปสนามไดอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเจอคุณพ่อเล่นเขาก็อยากจะเล่นบ้างจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเรายังมองไม่ออกว่าเขามีความสวรรค์หรือเปล่าแค่มีความคิดว่าให้เขาเล่นกีฬาเพราะว่าในสังคมสมัยก่อนเนี่ยจะมีพวกอบายมุขเยอะมากเพียงแต่ให้เขาเล่นกีฬาเพื่อห่างกับอบายมุขแล้วไม่เป็นภาระสังคม That's the shot that my dad did. And he would keep shouting and left and right. What else I have to do? Keep reminding myself. You know, every time I walk in, just keep reminding me what I did in the past. 20 years ago. I will hopefully it will stay for forever. First day you hit like 5 yards, 10 yards. The next day they have the green and pin, which is like 35 yards away. Try to hit it to the pin. So I'm trying improving
heavy every single day. And then my dad bring me out to the real golf course, which is like wow. I think that's the point of not playing. Just fun every day. Wow. หรือดูหนังชีวิตวัยเด็กของอ่านไม่มีนะครับก็เลิกเรียนปั๊บ3:30ก็เข้าสนามได้จนถึง3 ทุ่ม ทุกวันเสาร์อาทิตย์ออกรอบเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ5 ปีอาจะไม่เคยดูหนังเลยอาจะมีหนังเรื่องเดียวชีวิตเขาตั้งวัยเด็กคือป๊อปอายก่อนนอน Unlike Popeye, Kiradek was never into spinach, but he was what he was, a new golfer with the drive of a champion, with a father who saw something special in him. He's the most important guy in my golf career. What the fuck are you doing? Whenever I stand in the range, hitting the balls from 7 to 4 to 5. He never He's step up also to the cool goal. for you. He stands beside of me all the time. He's the guy that keep pushing me, like keep trying. And one day it can be your day. คือจริงๆแล้วถ้าได้ยินคำนี้ถามว่าดีใจไหมดีใจแต่พื้นฐานของความดีใจเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงว่าเราคือพ่อเราก็ต้องเลี้ยงดูและดูแลเขา Kiradek began to take his considerable talents on the road, starting out in trophies as a junior, first throughout Asia, then the world. He would win the prestigious Junior Worlds 13 and 14 division twice. His quest for the PGA Tour and golf stardom had officially begun. So I keep working hard, compare myself to all the world-class players. I think all the world golf, all the major events that I playing been pushing me. I can see how the top players playing, how they practicing. He would turn pro in 2008 at the age of 18, and his slow and steady ascent through various stages of world golf began. Winning first on the Thai Tour in 2009, then the Asian Tour in 2011, and then the European Tour in 2013. A new star is born. In 2015, he won twice on the European Tour, becoming only the second Thai player with multiple European Tour wins. He would add another European Tour win in 2018 in Australia, then top 10s at the WGC Mexico Championship and the Dell Technologies match play. Finally, earning him the chance at the PGA Tour, where he will play full-time in 2019. I've been excited. I think it's always difficult to move forward to somewhere. I still believe myself the way I'm doing at the moment. I feel like I can be a part on the tour for a while. At home in Thailand, Kiradek is surrounded by his family, a comfort in the midst of his ever-changing life. He also surrounds himself with the spoils of his success and the reminders of his journey so far. There's two hats with my hero signature on it. I wear it. Cool, 1 point. I got inside in the locker room the day before I tee off on Wednesday. So I wear this one all weeks. The kid who seemingly gave up everything in his youth, now enjoying the riches that golf continues to provide. Everyone keep asking what I'm doing when I'm back home. Just love to be driving. You know, a lot of weeks I need to come back home to recharge myself. I feel like when I'm on the road, I'm driving the car, I'm just take everything off my mind. I love to be in the car and just throw everything out. Just me and the wheel. Thailand is a proud nation built on principles derived from its ancient beginnings. A place where the past and present coexist. As Kiradek enters his present and his new life on the PGA Tour, he embraces his past and journey he has taken. For he understands how improbable
and important his story is to so many. ฉะนั้นพี่ก็บอกอาร์มว่าอาร์มต้องทำให้ดีที่สุดเพราะอาร์มเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศทุกคนก็คาดหวังในตัวอาร์มว่าอาร์มจะทำชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็ตัวอาร์มเองทั้งครอบครัวอวยพรทุกเช้าเวลาตื่นมาพี่จะต้องอวยพรทุกเช้าว่าตอนนี้เขาโชคดีนะวันนี้อะไรทุกอย่างที่เขาเริ่มทำอะไรในแต่ละวันต้องให้เขาโชคดีทุกอย่างอันนั้นเป็นเรื่องเมื่อก่อนเราเคยท้าทายเขาแต่เดี๋ยวนี้เขากลับมาท้าทายเราว่าเขาต้องทำให้ดีกว่านี้เราก็มีคำตอบอันเดียวว่าแล้วเราจะคอยดูจะไม่กดดันเอาตอนนี้ที่ให้ได้คือกำลังใจแล้วเราก็แอบดีใจผมดีใจทุกวันตอนนอนตื่นนอนผมดีใจที่อาร์มประสบความสำเร็จในอาชีพ First time that I hear from the team that officially be a part of PGA Tour, I can't stop smiling. That's the first step for me to get in the tour. I'm trying everything that I can do to get more result and improving myself every year. And whatever I can give back to the country, I will more than happy to do it. Te zacht. Zacht, jongen. Kansen heb je, man. $72 holes for the biggest prize on the PGA Tour Champions from Phoenix Country Club. The Charles Championship is underway. And no surprise, Bernard Langer wasting no time putting the hammer down. Here he is, third shot at the par 5 first hole. He's won 5 times since turning 60 last August. Go ahead and do that. Bernard Langer, again and again and again. Can anyone catch the indomitable Langer? We're about to find out. Tim Petrovic right now at 5 under par. Billy Mayfair, it's an odd-numbered field. He went out in the first group. His marker today was our own Kurt Byram, and Mayfair shoots 67. There is Langer, who leads in the points. He is 1 under through 3. You saw the eagle at number 1, and then he gave one back with a bogey. Paul Broadhurst has had a very good season, a multiple winner, 3 of them, in fact, this year. There's Jerry Kelly. There is Scott Perrell. Those players inside at the top 6 with a chance to capture the Charles Schwab Cup. David Tom's off to a rocky start, and he is the longest shot of the 6. He needs 4 very good rounds and some help from those players above him in the point standings if he would like to capture the cup in his rookie season out here. We will say hello to John Mahaffey at 9. Thank you, Whit. All Gordos. This for birdie at the 9th. Beautiful second index. Just to get to 4 under. Go with the par 5 7th. Joe Durant just off the green going with putter. This for birdie to get to 3 under. And Lenny, you are right. These greens are absolutely perfect. The ball's rolling right on top of the grass. Beautiful birdie there by Joe Durant. Other side of the golf course, the 6th. You saw Scott McCarron's approach. Now the birdie putt. 8-footer right back up the hill, breaking a little left to right. Can be aggressive with this. I think he pulled that, John, and he got in the edge simply because the speed was proper. Joe Durant, a winner in Naples in the first part of the season for birdie. 14 feet. Look how easy he hit that. So quick going down there. Beautiful putt. Paul Gordos just off the green. This get to 5 under par. Just be 1 back. It buries that one. Glad that one hit the hole. It was traveling. 4 out of his last 5. Joe Durant with a chance for birdie. About 25 feet back down a little quick. Joe being very careful with it. Oh, for good reason. Beautiful putt. Rolled the ball very nicely. Look out for Joe Durant. Some great course for him if he gets it going.
And Paul Goydos, the Charles Schwab Cup championship winner in 2016. Going along very nicely and just buries another one. And watch out for Paul Goydos when he gets that putter working. Par 4 14th, Kevin Sutherland last year's winner.